My name is Fanny Kimutai, Project Officer, IT and Digital Livelihoods at Crime CPOA. Under Crime CPOA, we have 3 programs. We have community outreach, we have access to justice, and we have social enterprise. As Crime CPOA, we work with the communities, we work with the schools, and we work with the prisons. We also, our major vision is we work with the communities to eradicate crime because we want a crime-free society. We do mentorships in schools here in Rongai with Ole Kasasi Primary School. We work with communities here in Rongai. We've gone to various communities inside Rongai. The purpose is the crime rate in Rongai has been rising in the past months, and we saw it nice that the people who are involved in this crime are mostly were the youths, and we saw it best, like, since the nation is moving to a digital space, what is the best project that we can start here? So we wanted to impact them with digital skills. Under this, the ICT training is how it was started. We also not only impact them with digital skills, we also do community mentorship skills in the communities. These kids are being given these skills so that they can go to the communities and be ambassadors of Crime CPOA. We have access to justice, which we provide legal knowledge to the members of the communities so that in case of any crime committed, they know their rights as citizens of Kenya and everything. We also have social enterprise, which we work with the youths mostly to get ways in which they can generate an income by introducing businesses to them, giving them knowledge on entrepreneurship skills. Our main goal as Crime CPOA is to eradicate crime, and through this being an election period, we really want peace, and the people who spearhead this mostly are the youths, and we would love that we come together as other organizations that are into this, like we work together and ensure that we have a peaceful elections and we have a peaceful country. Our digital livelihoods project has been running for 2 months, and we are happy that we are graduating 18 students from this, 18 youths from within Rongai, and it's really a great impact that we've had, that these students are able to have these skills. And it's really amazing as an organization, and we would love like more students, more youths to be part of this and expand our intake on this project. It's a really amazing project, and we hope and I congratulate each youth that was able to be part of this. We look forward to more and continuing with the project. Follow us on our social media pages at Crime CPOA, www.crimecpoa.org, at Crime CPOA on all our social media pages, that is Facebook, Instagram, and Twitter. Thank you so much. My name is Bridget Njoki, a beneficiary of Digital Livelihood Project. Naeza sema Crime CPOA is a very good project. Nilisikia nikiwa Kware from Rongai. Crime CPOA walikuwa wanatembea wakifanya community work. So walikuwa waki-advise mayouth huko nje kuna computer classes wana offer, of which is free. So I was really surprised, sikuwa najua kama kitu kama hiyo inaweza tokea kwa mayouth ka sisi wenye tuko idle, tumekaa home na tujui nini tunaweza fanya. Wengi wetu tumetoka kwa background ndogo na tujui nini tunaweza fanya ya kupata experience na skills hapo nje. But Crime CPOA ikakuja na hiyo offer, so nilisikilia from the community work of Crime CPOA, and I came and joined. Kukuja nikapata kumbe kuna wengine wali get the same information. Nimesomea for Crime CPOA Computer Training College for 2 months, and the teacher are wow. The teacher are amazing. Wametufundisha vizuri, walikuwa wanatupeleka step after step tupate the skill yenye inaweza tusaidia uko nje. Si kusoma tu ujue computer yenye utapata tu certificate ukai tu nayo. No, unatupatia knowledge na skills fully. Another thing naweza sema, Crime CPOA imesaidia mayouth wengi sana, especially kama uko idle, umemaliza shule ama ulimaliza kitambo uko haifanya anything. Ina offer training
computer training, so unaweza come ujoin. Haiko mbali, iko tu hapa Muungano Sacco, kwa hiyo building rooftop ndio utapata hiyo ofisi, na unasomea vizuri sana, na at the end of the day unapata your certificate. So I'm very thankful for this project. It has really helped us, especially for me. Niko na skill, najua after some few months nikitoka huko nje napata job poa. So my youth, msilalishe, kujeni, mna offer a free computer training college. So then ikayo ni kitu ya kupoteza. My name is Sylvia Morobe. I work as a programs director at the Youth Safety Awareness Initiative, popularly known by its brand name Crime Sipoa. So Crime Sipoa is a grassroots NGO that works primarily to promote social justice and a crime-free society through education, advocacy, and social enterprise, targeting mainly children and young people. So Crime Sipoa was formed way back in 2007 when Crime Sipoa actually began in the year 2007 when our executive director was incarcerated in committee for a crime that he did not commit. And while at committee, he realized that a huge percentage of the people that were actually coming into prison were youth who maybe one way or another did not have a mentor or did not know any better, and he had a burden to be able to reach out to these young people and to be able to mentor them and to avoid their involvement in crime. So over the years, Crime Sipoa has continued to grow, and now we work both in and out of prison. So our programs are geared towards not only rehabilitating those ones who are behind bars, but also to prevent those ones who are not yet into crime but who are at risk of getting into crime or other antisocial behaviors from getting to that, to taking that route, so to speak. So one of our main programs, we have 3 main programs. So our main program is the community outreach program. So under our community outreach program, we seek to reach out to youth and children both in schools, in colleges, in communities, and mentor and empower them to bring about both a behavior and attitude change to help them to make better decisions and not succumb to negative peer pressure. And then we also work in prisons under our Phoenix project, now on a rehabilitative mode. For those ones who maybe we may not have gotten to them before they got into crime, we work towards a rehabilitation process to be able to prepare them for life outside prison once they come back, to work for our reintegration and also work through our reintegration support and to work with them as they come back into society. Our other program is our Access to Justice Wing, which is geared towards empowering communities with legal knowledge, because in the work that we do, we have realized that a number of people may get into conflict with the law just because they do not know the law. And as we all know, ignorance of the law is never a defense. So under our Sharia Mashinani program, we seek to get into communities, empower them with legal knowledge. We do this through community legal awareness sessions, training of paralegals who are then able to empower their communities on the various legal aspects and help them to be able to find protection and to know both their obligations and their rights under the law, and to be able to effectively attain justice as a result. And our final program is social enterprise. So under social enterprise, we realize that we may be able to teach people how to fish, so to speak, and let them know, yes, crime is not good, crime does not pay and everything, but unless we give them an alternative, then the risk of recidivism is very high. So under our social enterprise wing, we work towards empowering the youth and the children with social, or rather with entrepreneurial skills, with a social skill that they can be able to use to earn a living, to be able to fend for themselves and their families, and thus in effect never have the excuse that they needed to get into crime so that they can be able to put food on the table. So everything in our organization is geared towards informing, reforming, and transforming the lives of the children and the people that we work with. And so far we have been able to achieve this through various means. Currently we are able to offer mentorship sessions in
20 schools around the country, within Kajiado counties, Nakuru County, Nairobi County, and Kisumu County. We're able to gain access in 10 prisons, 2 juvenile institutions and 8 adult prisons, where we're able to meet with the inmates and be able to go through life skills, do psychosocial support with them, and work with them even in the reintegration journey. We've been able to train so far 75 community paralegals within Kisumu and Vihiga counties, 25 here in Nairobi, together with the Strathmore Law Clinic. And we've also recently just completed our training of 39 paralegals at the Nairobi West Prison. And even through our digital livelihoods program, we've been able to impact students through our Kajiado Rongai Resource Center with digital skills, ICT skills, that they have been able to grow and just learn from. So we continue to grow, and we call on each one of us to be able to work together and support so that we can be able to have that crime-free society that is our vision at Crime Sipoa that we will have at one day. Thank you. Hello. Hello, hello. Stephanie, niko na sauti kubwa, msijali. Stephanie atatupea dance styles kidogo kidogo. Tukisikia hiyo wimbo yetu ya kanisa, si ndio? Haya. Kila mtu kwa crowd. Usiboeke. How are you doing, Sylvia? Uko fiti? Siku ya leo nimefurahi. Finally tumefika hapa. Since tulianza lini? Unaweza kukumbusha tulianza lini? Amjui tulianza Mei? Mmesahau? Imekuwa mrefu sana. For me, as your trainer, I'm really very proud of you. Since tuanze hii journey, tukianza kujua kulearn computer ni nini, tukianza nikiwauliza hii keyboard, hapana tujui keyboard ni nini, tunazima computer tu hivyo, to like sahi you guys can actually run a whole computer, and I'm so proud of you guys. And kama trainer wenu ningependa kuona mkiendelea like scaling. Si hapa si mwisho, si ndio? Masomo ina mwisho, si ndio? So from this we learn something else, you grow, si ndio? And expand your knowledge on things, si ndio? Our project has been going. Kwa wageni, naitwa Francis Kimutai, nimesahau. Mimi ni project officer wa IT. Mimi ni mwalimu wao. And nyinyi ni darasa yangu ya pili. Mimi ni class 2, nilikuwa na class 1 wengine. And I am proud like Salome, Salimia watu. She was one of the previous cohort, and I'm happy that amekuja hapa hivi kuona nyinyi wengine mkikuja. So kwa wageni, hii project ni ICT training and ni youth. Hatuna age as we go way and beyond. So you guys are welcome here. Our project entails ICT training, community mentorship skills. You guys manage kwenda kwa community. Si mumeenda kwenye hata mko mnajua Rongai ni wapi. And we want you to continue doing it. Sawa sawa.
Hapa mkigraduate leo sitaki ni siwayo na siliambia office yetu is still open. You guys are still welcome. Hata kesho tunaweza enda bado community engagement, sio? So you guys are still welcome. Kesho mchana kama kawaida mkuje. So for our visitors, you are welcome here at Crime Sipoa. If you know anyone within Rongai, any youth that ako idle huko nyumbani, doesn't have anything to do, mwambie kuja hapa B7. Akikuja hapa, us we will do the training for them and just more training that is coming along. We don't charge anything, we only require your ID and that's it, and you can start. Sawa sawa. Msikae home tu na mboeke and we have like such an opportunity like this that inaweza wapotoka kidogo. Sawa. Thank you so much. Enjoy the day. Asante. Fani si arudi tu hapa, si ndio? Ametuambia tu dance na ame dance. Ame dance. Mnataka afanye style ngapi hivi, mbili ama moja tu? Mbili. DJ eka muziki, eka karibia. Unaweza niacha nifanye peke yangu na nyimbo? Karibia peke yake. Ama kuna mwenye atakuja kumsaidia. Nani atavolunteer, atajitolea? Haya. Volume. Asante Vanis. Kumbe ni dancer. Okay, sawa. Sasa tunaenda kwa sekta nyingine ya presentation na Vanis ametuprepare of what we expecting. Si ndio? So kuna dance, kuna rap song, kuna spoken word. Simpige nduru. So watu wa dance, uko prepared? Aquí visto como una mesita.
Gonna dancers in the house. Next on stage. Next on stage. Hapo kwa music kakaende chini ya maji. Okay. Next on stage. Unajua nani? Nataka kuweka rap song. Sijui ni nani. Rap song. Marie. Poa. I'm glad to stand in front of you to present what I have. Nimefurahia, nashukuru Mungu amenipa maisha. Sasa nini unafurahia? Tukigraduate huko nje tumepata skills. Sasa unaweza kufanya job yako kwenye inahusu computer. So napenda kurap. Nanipata YouTube Makarezla. Subscribe, ring the notification bell, now like. Grind hard, just tryna cut a leak. A dog or maybe a bro, I lost RP. I've been doing songs to CSP. The music can't change my fate. Like I spend a man in spaceship, I need space. To think of my life, to feel the effect. And I'm tryna keep it cool like a funny man. Yeah, married to this kiss, I propose I do. They care about the fame I can cause my goods. Became more said as written in books. Time for a change, need to know how true you. Only fulfill the promises that I need you made. She's good at making promises, so she may need trade. Good find trade, the cash to sell. Like I go gross, no post, like what would I spend? See my dreams on Forbes, got to shoot my shot. Got to keep me on, from to keep me going. They laugh, because of my jeans. Till they cover my face, they deal with. Yeah, because I've been doing what I do. So edited to know what to do. Alone a life made me a wise dude. I had to think of a calendar to beat. Yeah, a minute to remain without a tooth. The hit of sad chicks, symptomatic. Welcome to the hoop. Yeah. Spoken word. Ladies, gentlemen, our guests, wanafunzi, kwa wazazi, habari zenu? Kwa majina naitwa Shoki, niko na spoken word. Sijakaa mimo sana, so tutaflow, tusindio? Yes. Check 125 game wamekaa na madrillers. Sijui mbona, cause wango idol. They have to keep up. Thanks to CSP, wamenifundisha vitu mob. Instead ya kuka idol, niko na skill ya kuchimba. On toes every moment to slide ka uyangomias. Huku nje, sisi hula from hands to mouth. Ni kama hizi body parts zingine hazina function. To wasichana, boy alikwambia shake what your mama gave you. Shake your head, mommy, you got the brains. Mbona mtu amela nutrition haitwi anaconda? Na mbona mtu kuwa on time haitwi watchman? I think ni wengi wamewait sana huko nje kushinda hadi ma waiters. Ni kufinesse tu na macream
ni kama I'm a criminal. I know I'm bringing something to you because I got music in your ears. Nimesharpen wembe niko nayo and I'm ready to sharpen my peers. Blood pressure na peer pressure, mbona ikufanya ujimade? Wakubwa kwa wadogo wamejiua juu ya peer pressure. Kuna nuru gizani, cause hakuna siku yenye kando itakisha kando lingine na izimike. What I have is what I share. My youth man uko nje. Crime si poa, it's for you. Woo! Reform and transform. Thank you. Asante. DJ hii mic na venye. Kwa nini watchman? Kwa nini mtu anakuanga all time asitwe nani? Watchman anakuwa kutwa nani? Haya, sawa. So ningependa kukaribisha speeches na taanza na Velma Rosi vile sana Velma Vikesh. Haya, makofi kwake. Guest present, parents, and all my colleagues, good morning. Morning. Okay, I hereby stand here to appreciate all of you for sacrificing your time to be here and celebrate with us this adventurous success. For that, may you all be blessed. First of all, I thank the Almighty for the far He has brought us. Actually, it has been a long journey for us as Crime Sipoa ambassadors here. The organization Crime Sipoa has stood with us from the beginning of our ICT classes until now. In the organization, we have really interacted much with other youth and perhaps each one getting to have a vision of his or her own. Our beloved teachers, just to mention, Fanny's, Cynthia, and the rest, and also those who have taken part in nurturing us, we are so humbled and really thankful to you guys for nurturing us throughout. So you have shown us love and you have been our priority and also guiding us. In our fieldwork classes, we have really enjoyed so much. Some of us have built courage like me here and get to know whom they really are by talking to our fellow colleagues, huko nje ma youth tumeongea nao tumebonga. Azin wengine hata kama mimi hapa vile nasimama hapa sikuwa courageous by the way, but through Crime Sipoa I've gained courage. As being now the ambassadors of Crime Sipoa has really encouraged other youths to join us, hence making others get to change their future. In our ICT classes, we have really learned a lot because some of us had no idea on how a computer is being operated. By now, we are the champions. We can now operate the computer so well. We are really thankful for the organization, the organizers for sure. For me, it has made me realize my potential. No longer will us be found idlers and influencing companies. From now henceforth, we will be youth of value in our societies. We are so grateful in getting this chance to be in this organization. Giving us free ICT classes is a golden gift from above. For that, we are so thankful, and if there may be something else for us to occupy ourselves in, we will so be glad and thankful because we are no longer going back again. As I have interacted with my fellow colleagues, everyone has an ambition and target as long as there is someone to go by them. For that, I thank you all and may you all be blessed because
in God everything is possible. And that's what the girl should be blessed. Usichana umeiva. Youth of value, ambition. So our next on stage, Shalok. Very. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I'm also glad to stand here in front of you, and I would like to thank the organizers and every one of us here. Kama mimi ninashukuru Mungu. Kusema kweli tulikuja tulikuwa tunajua kitu ya mama na kubariki kompyuta, lakini saizi we are like tunaoperate vizuri sana, na mimi nashukuru Mungu. Naweza sema hadi bado imeweza kutusaidia. Ukiangalia kwanza, first of all, saizi we are not counted as idlers. We are not influenced maybe those 2 months. Maybe kama tu labda tungeingia hapa, like some of us maybe could be influenced by any other criminal activities out there. Lakini saizi we have skills, and I will thank God for that. Actually, they have done great for us. Like hadi watu wenye wajiwezi umetusaidia kama sisi, na mimi nashukuru Mungu kwa hiyo, na akimbarikiwe. Na labda tu kitu ningeomba kama tukaa mimi, nataka kuendelea na my education, na nilifanya form 4 yangu this year nikamaliza, na ningependa kama mnanisaidia, because me am raised by a single mom, and she tries hard so that we prosper, and I would like to thank her very much. Mimi tunapenda kama mnanisaidia, because choose nilitoa Jaramogi and we pursue course ya logistics and supply chain management, and so yeah, only I nashukuru hadi kwa hiyo ndio support umetupa ya content. Yeah. Asante Shalom. It's not easy kupeana such a deep statement hiyo. Sasa makofi tena kwa Shalom. Asante sana. Kwa wakati huu pia ningependa kumwalika Salome. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Naitwa Salome. Hata mimi nilikuwa student kama nyinyi. Nilikuwa natamani kusoma kompyuta nikiwa AGM. Lakini nikakuja nikapitwa na wakati. Sina pesa, sina time. Ukianza kulea nyinyi mko na bahati, mmesoma kompyuta sasa ile mko wadogo. Mimi nilikuwa nikitaka kusoma sina time. Junalea. Sina pesa. Ukiangalia package ya kompyuta sasa hivi ni pesa nyingi sana. Moja ni how much? Ni kama 6K. Ni ngapi? 62. Hata ukiangalia hii 65 unaona uwezi. So mimi nikafurahia sana wakati nilikuja huku, nikaona ni computer bure. Nilikuwa naenda kwa pastor, nikiacha kompyuta hivyo tu, ninaogopa mpaka mouse. Hata kushika mouse usiende mahali ngine halipo kompyuta ya wenyewe. Nilikuwa natapika nikiona watu wanaenda na kompyuta. Na mimi napenda kupreach sana. Sitaki na ile digital, nataka nikafungua nini kasimu nianze kufundisha kama wale wengine. Wacha nisikie mambo ya crime sipwa. Mimi nilienda hapo na ndivyo niko hapo tu ninasikilia. Kwa maana kuna wengine wako huko wanatamani kusoma kama mimi. Na ndivyo sishoki, si tunataka field. Sinaonaga vile na kwa moto. Mpaka watu wanauliza huyu ni nani? So nikapenda kushukuru sana crime sipwa. Na acha nikwambia kusoma kompyuta kama mimi nilikuwa nalala class funnies. Nilikuwa naomba dakika 5 tu. Kosikisho inaniuma. Nilikuwa napiga makelele kwa nikiuliza neighbor wewe nifanyie hapa nimekosa. So mko na advantage kubwa ya kusoma mkiwa hiyo age. Na mwende huko muangalie wengi. Wengi wanalia. Hawana mahali ya kusoma. Hawana
mtu wa kuwasaidia. Watu wamekosa pesa huku. Tukienda field huku tunasaidia watu wanatengeneza sabuni. Sasa wamama hata wananiambiaga nirudi. Sijui nitaanza wapi, nitaenda wapi. Kwa sababu mama ni wengi, tunaanza kutengeneza sabuni, wanatoka mtu na sabuni. Unakuta huku mama hana tempo ya boga. Hiyo kitu inanishikaga, nasikia vibaya sana. Unaenda ukimfundisha mambo ya kutengeneza jika na sabuni na Starsoft, anatoka akijaza bag. Namwambia siobele weke mikono. Akirudi, atarudi na nyama, ugali, atarudi na kila kitu. Mama tumekuwa tajiri. Sasa hii crime sipoa tuanze kugrow. Sasa tutaendelea sisi ni matajiri na tutaendelea kufundisha na tutaendelea kuweka wengine. Na leo klasi ya leo Mungu wa wengi. Sijui wengine walikataa nusu ama ni nini. Hiyo nyingine nafikiri mtu utapata nafasi ya wageni. Barikiweni. Yeye alikuwa anaogopa kushika mouse. Mimi nilikuwa naogopa mouse siniume. Okay, sawa. So, ningependa kukaribisha Anthony Cheka from Ajira Digital. Makofi kwake. Good morning. Yeah, so we agree on Kiswahili. I can try. Sawa. So my name is Anthony Chege and I'm the regional coordinator for Ajira Digital Program in Nairobi region. Sawa. Yeah, Ajira Digital Program is one of the projects at the Ministry of ICT, Innovation and Youth Affairs. So, hii project ya gava ambayo inaitwa Ajira Digital Program. And together? Yeah. So, I work there at the Ministry of ICT, but 90% of my work iko kwa hii program ambayo inaitwa Ajira Digital Program. That's why I'm here as the capacity of a regional coordinator for Ajira Digital Program. And apart from that, I'm a youth for youth. Sawa. Ili kumaanisha most of my work daily, mimi work na youths. I work with youths in universities, colleges, community, and all the institutions around. Basically, mahali youths bako, hapo ndio natakanga kukua. Together, that is basically my introduction in terms of formal employment. I'm also an online worker. Mimi hufanya kazi online, almost on full time, because most of the time mimi nakuanga kwa laptop nikifanya kazi online. Okay. That is basically at night hours, evening hours, weekend, and any other free time. And I've been doing this for 7 years since I was basically where you people are right now. Because nimesikia one of us amesema ndio anaingia campus. So I started at that point to do transcription work. Right now I do a lot of things, virtual assistants and so many other things online. So that is basically about me, but I was invited here as Ajira Digital, so I will talk more about Ajira Digital and why was it necessary for me to be here. So nishasema sisi collaborate na youth organizations. Na kazi yetu at Ajira Digital, we usually train people on how you can be a digital worker, how you can earn a decent income through what we call gig economy. Gig economy is short contracts economy. The economy fulani where people get money by doing short contracts, and most of it is digital work. Okay? Simshasoma computer. Now computer, knowledge about computer, whether it is packages, whether it is design, or the hardware part, huwa inakuempower kuweza kutake up opportunities in the digital space. Now, sisi we tap into that and help people to use that, the digital space, to earn an income. Are you together? To earn a dignified income. And how we do that is that tunakupeana skills ambazo ziko necessary to earn income in the online space ukiwa na basics za computer already. Sawa. As youths, when you have an internet device, ama uko na computer, ama uko na phone, smartphone, anything, most of your time on the internet unakuanga maybe WhatsApp, Facebook, sindio?
you are chatting, or even you are on Microsoft Word, okay, typing something, or WPS, or any other thing. Now, sisi kama Ajira Digital, we show you how you can use your device, okay, how you can use your device to earn money. It's a good thing. Yes. Yeah, and because we are a government project, we focus on what is ethical and what is dignified. Na nimeput up your statement kwa sababu ya kitu moja. In online work, on online, kuna vitu mob sana. Okay? Kuna vitu mob sana ambazo you will be told that this is a good opportunity to learn and you end up losing money or not earning. So it's a world yenye wasi hawajajiuliza maswali mingi sana na wakaielewa to know what is real and what is not real. So what we do is that we demystify that, to make sure the difference is clear, and we channel you to what you can do that is right and be able to earn from it. So that is basically what the project does. Your project tu ni ya kuwork na use na kuwa train on how to work online. Kwa pamoja. So we've trained a cohort here in Kransipoa in the past. We haven't done a second one. We are still in talks with finance for collaboration. We've been so busy with the universities and colleges, but we don't want to leave any youth behind. Sawa. We don't want to leave any youth behind. So project yetu inakuanga na 3 phases. Kuna training, kuna mentorship, and then kuna job linkages. Are together? So training yetu ina taking 2 days, where we meet you in a place like this, and we take you through a 2-day training in a job category. Simsha training wa packages in the basics of computer. Sasa mimi nitakuja na kitu inaitwa transcription, which is basically converting audio into text. Na mimi nitakushow the software that you can use on a computer to do that. Alafu nikutengenezea kila mtu account yake, nikwambie this is how to pick a job or to bid a job, this is how to do it, and this is how you get paid. Right together? So training yet is basically about that. We won't go back to packages, yeah, about that. Hiyo siku nyingine nikwambie kuna kitu kingine inaitwa data entry. Okay? These are the accounts for data entry. Nikusaidie to create an account for data entry. I show you how to build and how to work. The other day I come with virtual assistant. The other day I come with writing. The other day I come with annotation. Evo. All opportunities in the digital space. Mahali unaweza tumia zile skills usha learn to now earn a decent income. We have a curriculum for that. Sawa. All that happens in training. Na hizi ni vitu rahisi sana. Okay? Ni words ndo ngumu kidogo, but they are very simple things. And the reason we are targeting youths ni kwa sababu hakuna watu wengine wanaelewa hizi vitu ni sisi. Are together? Like I've mentioned transcription. It's a type of work where people are earning hundreds of thousands per month. Transcription. It's basically converting audio into text. Okay? Si ushaiona song na umeona lyrics za song, kuchange song into lyrics, you are paid 1,000 per hour. Are together? That is transcription. Umeshasoma Microsoft Excel, right? You are given data in receipts that are manual. Unaambiwa kwa hizi receipts, column 1, eka name of the customer. Column 2, eka price. Column 3, eka hivi. You generate an Excel file and you're able to get 500 per hour. Is it difficult? So generally online work is difficult. The other day I give you the work, I tell you, write an article, 3 pages about the effects of COVID-19 in Kajiado. Hata usipoenda ukiinterview watu, unaweza kosa information kwa internet. So it's very simple things, but it requires the application of a computer for you to give facts. Tunaletanga issue ya account kwa sababu most of the opportunities are not even local. Okay? You are having an account, it's Kenya, but you are accessing a client who is in another country. Na ukishapata huyo client through that account, you are able to serve them and you are paid in dollars. Right together? So curriculum yetu iko about that linkage. That uko na skills gani, where is work? Uko na gani, where is work? Right together? Tuko na reality baya sana huko Kenya. Okay? That today unaweza enda pale kwa ward admin ama kwa county public service board ama kwa website ya PSC na hauoni opportunities zikikuja na ile rate tuna demand nazo. Right together? If you look at the time between when an opportunity is posted in any job board with when maybe you are ready for school,
or when you saw the last opportunity, time inakuanga a very huge difference. But there are people generating a lot of work na hawahitaji kuemploy msee kufanya hiyo kazi. Are you together? Huwezi sign contract ya miaka 3 to come and do a 1 hour task. Na huyu msee akona just a 1 hour task. So anafaa kutafuta through an account uifanye kulipe maliza the short contracts economy. So we train people on how to take advantage of that. Myself, nilianza before I was trained. I was mentored by a peer, a mentor in KU when I was a student. Nilikuwa naingia, nilikuwa mdogo sana. Niliingia nikiwa 16 years and a half. Okay? I was one of the youngest people to graduate from Form 4 in my school. So I started at a very young age na nikaona the possibility. And when bringing it to you people, I know it's a very good possibility. Are you together? Yeah. So our curriculum will build around that. And on top of that training that you get for 2 days, you get access to a mentor who works with you for a month. But mentor training happens physically vile tunaongea. But mentorship ni virtual. So utaekwa kwa WhatsApp group, utaekwa kwa Google Classroom, updates will be shared, mentorship will be shared, assistance will be given and all the guidance for you to get started as fast as possible. Tuko pamoja? After mentorship, sasa unaingia another lifelong network ambao tunaitanga job linkages. Job linkages, sisi tuna appreciate very well that opportunities ambazo tunawalink nazo zinaweza kuwa ziko outside the country, zingine ziko in Kenya, but they will never be enough if sisi wenyewe hatu generate kazi. Are together? Na kutrain how to work but generate kazi, it cannot be sustainable. So we work with the private sector for all the opportunities that can be generated, and they are given to the pool of people who have gone through our training. Tuko pamoja? So tuko na partner anaitwa KEMSA, kazi yao ni hiyo kugenerate those microtasks and to give them to you. A good example is the transcription in judiciary. Judiciary lawyer anaongeanga, judge anasikiza, si ndio? Lawyer akimaliza kuongea, judge anataka a written record of what the lawyer said. So people are employed to do live transcription. A lawyer like Orengo, unasikiza, you get the recorded audio of Orengo speaking for 3 hours, and then you digitize that. You do that in paper, you write it in Microsoft Word, and then you are able to send the case files to the judiciary. So 600 people were taken to roll out the pilot of that project last year, and hiyo ni one of the job linkages that we are doing. All of them through our transcription training. Tuko pamoja? That is just one example, most iko in private sector. So phase 3 ndio hiyo job linkages where you are going to get lifelong opportunities as long as you have gone through the program. Tuko pamoja? I need to cut my story short because I can talk the whole day, being trainer na pia ni regional coordinator. But I need to say this, what makes our training very good is that it is 100% zero rated. It is free. Initiative ya gava, and the government does not do business with its people on matters unemployment. Kwa hapa kusolve unemployment. Sawa. So for that reason, you are not going to pay anything for training. You are not going to pay anything for mentorship, for job linkages, for networking. Haufai kulipa anything. All you need to be is to be a Kenyan. Sawa. And everything is available for you for free. Well, ukiwa Mkenya na uko hapa GRAUDTION, we are going to talk to your management. If they allow us, we will schedule a date, come and train you. Sawa. Then give you access to the to mentorship. Kuna msi Mkenya hapa? Pause. Yeah, it's for Kenyans, and that's the only requirement. So, as we engage them, we felt it's good that mwelewe what is next, because when you are called like the others, it's good kuje mkijua what you are being called for. So that is what Ajira Digital is for. So, why are we free of charge? Number one, we are a government project, so the government muscle is able to fund the project. Number two, we are fully funded by Mastercard Foundation. So I'm now explaining our partners. Number one, Mastercard Foundation. Mastercard Foundation, we want to fund high impact projects in Africa. One of it is Ajira Digital. There is another one inaitwa Equity Wings to Fly. Naitwa
Part of it is funded by Mastercard. Kuna ingine inaitwa KCB to GRT. Umezijua? So Ajira Digital is another one funded by Mastercard. So their work in our project is to fund. We also have Immobilis. Immobilis pia ni partners wetu. Hiyo tumesoma hapa ya computer. There is a company in Westlands inaitwa Immobilis, exist for 11 years, who are trained on web development and mobile app development skills. So how do you make an app that can track somebody? How do you make an app that can make a business process easy? So kazi yao ni kutengeneza applications. So in case somebody needs an advanced training, you can also talk to us through Ajira Digital. We have a lot of scholarships there. So Immobilis are other partners. We also have KEPSA. KEPSA kazi yao ni job linkages. So how do we wanatafuta opportunities in the private sector? When we have digital marketing opportunity, let's say in Jumia for J-Force agents, in Wowzy, in places like Kilimall, we are able to take up those opportunities and send them to our pool for application. Are you together? We really want everyone to benefit. That's why we are here, and we hope that we are going to impact you along the way before you get committed elsewhere, so that you guys can be digital workers. It satisfies a lot. The other group that I handled in Kariobangi in my last training, that was last week, we got into a youth initiative Kenya. It is supported by Nairobi. Now all the walikuwa from 4 leavers, and we took them to a transcription training, and all of them are now benefiting. So that is what you guys I want you to know about us, and to tell you that as an encouragement for those who would want to do business, okay? For those who are going to school, for those who want to do business, and for those who are aspiring to do career. One thing you should know ni ati mshahara haijatosha. Kwa pamoja, mshahara haijatosha. Yeah, I can tell you, like somebody who has been employed now for 5 years, I don't feel like quitting because me have passion for the youth, but mshahara haijatosha. So as you go to school, as you go to wherever you want to go, kwa ukijua that mimi mwenyewe lazima nikuwe na side hustle yangu, kitu naweza fanya na zile skills zote ambazo nimeacquire since I was in high school, nikaenda grade school na kila mahali. Sawa. And every skill you gain, ukijiuliza, is this skill monetizable? Can I make money from this skill? Umesoma Excel, umesoma Word. How do you make money from that skill immediately? Ama mnasema hiyo skill mtaiapply lini? Mnasema mtaiapply lini? Okay? After umepewa certificate, that's all. Really? No. Your skill, you are supposed to start thinking about where do I sell it right now? Where is it needed? Where is Excel needed? Where is Publisher needed? Hizo vitu zote. Sawa. And digital work is giving you that possibility. When you set up a business today, kwa wenye wako na biashara hapa ama wenye wako na side hustle, it's no longer about how many customers are walking into my door daily. Ile story ati umefungua store pale unangoja customer wa walk, wasipo walk una change location, unaenda Tumaini, unaenda Exciting, unaangalia ni mambo yanataka sana. It's getting defaced. Senior, nowadays it's about where do most of your customers spend their time on. Customers wako ni wapi wanashindanga sana. Ukishajua wanashindanga wapi, unajiuliza am I there? Niko hapo penye wanashindanga. Leo hii my youths kama nyinyi most of the time unashindanga online. Si ndio? So mimi kama business yangu ina focus na youth. Na mimi najua mnashindanga online, nitajiuliza am I online where you people are? Okay? Ukienda Facebook, kama mnashindanga Facebook, am I on Facebook? Are my products on Facebook? So that nyinyi mkishindanga huko mnaziona. Na mkiziona mnauliza niko wapi? Na nakufanyia deliver na unanilipa and business goes on. Si ndio? Siku watu wanauza hadi chips online. Unaorder bitters inakufikia kwa nyumba. Si ndio? Everything is now moving online. So as Ajira, we are exploring all these platforms, Facebook, Instagram, YouTube, kila kitu. Na tunakuja kwa wewe kama youth, na tunakushow how you can utilize every platform to your benefit as a digital marketer, as a business owner or anything. So it's a whole mentorship about digital space for making money. Na mimi najua mtaielewa
because mko na basics, even before you came in and learned computer, already you knew how to use the internet. Sindio? Now combining it with this, you have everything that it takes for you to take up this curriculum. Tuko pamoja? Lastly, because naona kuna wasanii hapa, sisi tuna appreciate sana that hakuna kitu zukua msanii kama the cost of production ya kazi yake. Sindio? For that reason, we have something called studio mashinani. Sawa? Mmesikia? Kuna watu kama wamenode about studio mashinani. So studio mashinani is basically our initiative as Ajira to help artists to do the recording for free. Are you together? And you guys are in Rongai. You are very near to one of our studio mashinani. Iko na facilities zote. Na nyinyi mko karibu sana nayo. Okay? Na hamjui, from your faces I can tell hamjui. Sindio? So we have one here in Langata. Our admin is a very good guy anaitwa Dennis. So kwa wenye nimeona wanaimba wanafanya hizo kazi. We have something for everyone. Every service can be a gig, and that is what Ajira Digital is. So I don't even know how much time I have, but I want to stop there. I'll be in touch with you once you are called for an Ajira Digital training, or once you find a virtual training somewhere. Kindly, be open to that because your initiative ni yako. Ya mwisho sasa kabisa, nikiwa serious. The space about digital work and online work is misunderstood sana. Najua kati yetu kuna watu wameitwa Nairobi, wakaambiwa, now this is online biz. Okay? And for you to start earning, tunataka unaleta kwanza 5,000. Okay? Kisha leta 5,000, then unaleta watu watano. Hao watu watano tunawaita referrals. Okay? Hao watu watano ukiwaleta, kila mmoja analeta 2,200. Wakileta 2,200, 1,000 ni yako, 1 ni ya kampuni. Sawa? Alafu hao watano waende watafute kila mtu watu wawili walete 500. Wakileta 400 ni yako, 1 ni ya kampuni. Unacholewa pyramid, sindio? Kitu vile pesa zitakuwa zinakaa mtu umeziangalia hiyo. Sindio? And you are sure how easy it is. And then wanakwambia kuna 2 products hapa, tu mafuta, sabuni na nini. You can choose to sell these 2 products or this other route. So kuna 2 products hapa, but hawataki uangalie sana, wanataka uangalie ya kuleta referrals na kila kitu. That is not work. Sawa. I'm not here to decampaign any company. Mnazijua na majina. Sawa. But I just wanted to make it clear that that is not who Ajira Digital is. Because kuna watu wanatuconfuse na hawa watu. Sawa. Those are scammers. They are pyramid schemes. They are outlawed na zindani for a very long time. So, because after sijui information kwa ina leak that me after meeting people and selling the idea of Ajira Digital program, whether in a university or where, unapatanga tu kuna msichana kuja anauliza, ile kitu ulituambia? Namwambia hapana, sio hiyo. This is the thing. Okay? If you want to know that you are being scammed, sawa. If you want to know that you are being scammed, online work does not require you to pay even a single coin for you to start. Sawa. Mtu akikwambia hii ni kazi, but later thou kwanza mwambie kata kwa ile mshahara utanili. Are you together? So if somebody comes to you and tells you we are Ajira Digital and we are Ajira Kenya, because wanajiita Ajira Kenya wengi wao, but for you to access this opportunity, there is an amount of money you are supposed to pay, whether it is training or anything. Mtu akipitisha hata 100, okay? Just know that is not Ajira Digital. For us, everything will be free from point 1 to the last. And it's all about giving you the skills, showing you where to apply them, showing you how to act, and showing you how to act. So ours is not a pyramid scheme, and don't be scammed, don't lose money. Online work is legit, and it does not require any financial investment for you to start, apart from your skill and the accounts. Okay? Number 2, kuna watu kuuza accounts. They can be legit. Unaweza create account na nikuuzie, but as in Nigeria we don't sell accounts. In our training, part of it is to take you through the step 1 to the last step of creating your own account and getting sure it is approved.
Tuko pamoja? Yeah. So we're not going to sell anything to you, and we're not going to charge you for anything. I needed to clarify that because we are the government lazy, okay? Hawafanyanyi kazi vile inafaa, si ndio? Those guys watakuja waachanishe tu hapo, okay? Do I look like mimi nakaa tu hao watu wa serikali? Hata vile naongea, okay? Even you compare teacher in private school and a teacher in public school, and we have a lot of negative perception. So sisi kwa hii project, we really give our all. We are very passionate and we work like private kabisa. So by the time I come up to collaborate, I'm going to be very closer to you so that I can give everyone a personalized type of learning kila mtu succeed. Na sisi success yetu haiko measured, okay, by anything else. Iko measured by how many people we are able to link to work. So key performance indicator yangu ni wewe umeweza kuhana decent income online. Na tutawaachilia until you guys achieve that. Sawa? Yeah. So having said that, there are so many people we have trained. Here in Rongai, I've trained here in Beacon. I think he's somewhere there. He may train Vicodec, he may train NIPS, Nazarene, MMU Catholic, Cooperative, and also JQuad Karen. But we haven't trained in Adventist. Na bado hatuja train going into the other side. Isira ni ajampe yao. So there is a network of so many students who train here. Hata tumetrain hapa Taltech, that place above Quickmart. So kuna wasilenti who are trained at Vira Digital and they are practicing it around here. If you find any of them and they are willing to mentor you, ni sawa. Sawa. Most likely they know us. So sio lazima pia sisi ndio tukuje kwako. Have so many of them around here. Kama Beacon ukiuliza, chances are that you'll find them before I've been trained. So if you happen to meet any of them and network with them, know more about us, mahali tuta interact na wewe, you'll have a number. Sawa. So thank you very much. I want to stop there and tell you to embrace Ajira Digital. It's for you. It's a youth initiative and it was designed specifically for you. Thank you very much. Thank you, Mr. Anthony Shaki, for sharing much details about Ajira Digital. Mmesikia kuna opportunities, sio? Ni venye tu hamna hiyo information. Otherwise mnge grab, sio? So mnajua sasa hivi mfati. Sawa. Wenye tuko nao ma artist, mmesikia kwa la mata kuna nini? Studio. Kuna studio, sio? Haya, sawa. Mtu wengi ndio huyo. Haya, so kwa saa hii nimesahau mziki hiyo ya moshene. Hiyo moshene kuna tu skills hata mimi niko nayo. Sawa. So kwa saa hii ningependa kukaribisha Irene Were. Makofi kwa Irene Were. Watu wa moshene tumefikiwa. There's something for everyone, right? Yes. Lakini tuko bash. Mimi nikiwa bash na tuko serious sana. DJ, hakuna kitu. Ama bash kwaya? Si ndio? Watu wamechangamka. Nasikia ni kama mimi ndio na graduate na kumbe ni nini. Shida iko wapi? Baridi? Hakuna baridi, si ndio? DJ, wewe DJ tunafuta kazi. DJ, cheza kitu. Watu wachangamke. Tuko bash. I would like to also confess that I'm a student of Ajira. And I still work for CSP. See, that's a nice thing. Yes. Inamaanisha I have an online business too that is supported because I got knowledge wapi. And when I'm broke, I remember I have an account and go there and look for money. See, I'm a good student. Yes. DJ, cheza kitu, tusimame. Naona mpaka kina mama wako hapa na tunacheza, tuna dance. Wangapi wameniona? Ameniona. Naanza kuwork from Rongai. DJ atusikie sauti. Tulikuwa na dance kama na jichote lakini sijui kudance, lakini tuna dance. Changamke ama nitakuja hapo nikupe
Nilikuwa mko church. Mimi napenda sherehe. Lazima tukae sherehe. Mshahara yako tumepunguza leo, lakini umejaribu. Nimeona kulikuwa na hitilafu kidogo, si ndio? Kwa mtandao. Mnajiitaje hii class? Mnajiitaje? Binary movement. Ati? Binary movement. Binary movement. Mlitokeaje na hiyo jina? Nimesahau huyu wa Jaramogi, sijui nitakuita hivyo. Ati like get your name right. Ati mlianzishaje hiyo jina? Tulikuwa tuna Mungu. Tulichukua ka juu binary kwa like hiyo wa computer studies, tukaona tuweke binary na movement. Binary code, binary movement, vitu kama hizo, si ndio? How was it? Mmefurahia? Yeah. Mmefurahia kweli? Yeah. Leo nimefika huku nikapata ni kama baridi, lakini nikiangalia nje naona kuna joto, nikashangaa ni klasi imekuwa fupi ama hamkuwa mnataka kumaliza? Kwa hivyo mwalimu amefanya kazi kweli kweli. Yeah. Kwa wale hawanijui, kwa majina naitwa Irene Were. Mimi ni programs coordinator pale Crime Sipoa. Bahati mbaya hii class ilipata nikiwa very busy. Tumefungua ofisi, Ruth alisema tuko sijui Nairobi, Ngara na hapa. Kashtuka hajui tumefungua ofisi pia pale Kisumu. Sivyo? Maendeleo, tupige makofi. Inamaanisha we are growing. Na huyu mwalimu kidogo pia aende afunze watu wa Kisumu City, si ndio? Yeah. We are happy about the class. The feedback yenye tumekuwa tukipata ni kuwa this has been the best class so far. Watu wamepokea. Naambiwa hata ili mtu wa miss class ni rare. Tulikuwa na students watatu. Unaona vile najua ripoteni. Na students watatu walihama Nairobi. Kwa hivyo hawakuwa kwa hii class. Kuna very bright student. Yaani mpaka mwalimu alikuwa anashindwa ama aende overboard aanze kuwafunza programs zingine zenye haziko kwa syllabus. Lakini tukagundua si tuko na watu kama ajira. Na tuko na watu pia kama Fanny, nikumbushe DDD. Tuko na partners wengi ambao bado wangependa kufanya kazi na nyinyi. Mtaitikia wito? Yes. Mtaitikia wito? So tumepata positive feedback na imetupatia changamoto ya kuendelea ku-network on behalf of this class. Yaani kufungua milango zingine na zingine.
Na leo ikiwa ni siku ya sherehe, wangapi walibeba mama ama baba ama ndugu yake? Iko wapi? Nimepata leo. I'm sure she's very proud of you. Mama atatuambia ni nini imechange about you tangu uanze kusoma. Pengine amekuwa mtundu na hajatuambia kidogo tu. Okay, praise God. Kitu ya kwanza mimi nimeokoka na namshukuru Mungu. Nashukuru sana kwa hii klasi imenisaidia. Especially Belma si mbaya, sijaiona akiwa na kiburi. Okay, amegrow vizuri, mtoto mnyenyekevu na nampenda sana. Pia nashukuru kwa ajili ya walimu. Mtoto mzuri. Asante sana. When you know you have achieved something beautiful, someone you love will always support. Sindio? So tunafurahia kuona wazazi. Nani mwingine amekuja na mzazi? Where is your mom? She must be one proud mom. DJ akupatia wazazi. Sasa mimi niko hapa kwa niaba pia ya wazazi. Okay, Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Zaidi ya yote nimeokoka, nampenda Yesu na nashukuru kuwa mahali hapa asubuhi ya leo. Hakika ninashukuru hata viongozi ambao waliandaa hiki kikundi ya kufundisha hawa wana youth. Sio rahisi, hata vile walitoka shule na wakapata kibali ya kuingia mahali hapa. Na washukuru sana, nasema asanti, at least wamegain. Kwa mfano hata halikuwa na hiyo uwezo, lakini Mungu akatengeneza hiyo njia, ikapatikana njia ya hao watoto. Wangepotelea huko nje, lakini Mungu akahusika na akapewa husika hiyo nafasi. Nashukuru Mungu. Mimi tu niko kwa kushukuru na ndiposa nimekuja kusherehekea hawa youth. Mimi ninapoona youth wakiendelea, ninashukuru sana. Maana youth wengi hupotelea huko youth hivi, lakini mlipata nafasi ya kuunganisha wao mahali hapa ili walamu kitu kutoka kwa walimu wao. Asanteni. Thank you very much. Naona mtu wangu wa Jaramogi anasema hivi. Kumaanisha, thank you parents for coming here. Naambiwa hata tuko na pastor. Nimpatie nafasi aweze kuwabariki na for just 1 minute. Sindio? Pengine yeye ameona mabadiliko kwa community kwa sababu najua part of our learning involves going to the community and seeing what is there and trying to identify how you can be a change maker. Sindio? Yes. Palieni wote. Haikoni mko na baridi. Ni nini? Ni neno mnataka ama ni chai ama ni nini? Ama ni turukaruke kwanza? Otherwise nawapenda vile Mungu anawapenda. Na niwahimize mmefanya kazi nzuri. Ajira mmefanya kazi nzuri, KMC pia mmefanya kazi nzuri. Sasa mimi ni pastor, lakini pastor wa watoto, ni pastor wa youth na kuwa na group inaitwa Ebenezer Master Seed. Mimi nadili na watoto na nadili na youth na niko huko kwa ile kazi nafanya ni watoto wasipotee. Juu nilianza kufunza watoto neno la Mungu, nikaona sasa na wafunza sadi peke yake, siku nyingine 6 days wanashinda wakina daranda. Sasa nikaona nianze kuwafunza mpaka masomo. Kwa hivyo niko pale kwa na yuko ni sasa tutaanza kushirikiana na nyinyi. Sasa nitawaletea watoto hapa, nitawaletea hivi hapa ili mwanze tu sasa huko kwa yenyewe watoto wanapotea. Na kile nikiwahimiza ni nyinyi, hawa wamefanya kazi yao. Wamefanya nini? Kazi yao. Kazi yao ni kuwa nini? Na wewe iko kazi yako. Iko nini? Kazi yako. Hii masomo hukufunzwa ujike hiyo certificate uende uweke kwa nyumba. Useme nilikuwa class poa. Hapana. Mungu alifanya kazi yao yake ndio aliwaleta. Kwa hivyo Mungu ametimiza ya nao wamefanya ile jukumu waliletwa hapa na Mungu. Sasa imebaki wewe. After this, what shall you do? Utafanya nini? Hiyo ndio sasa kila mtu aende akijiuliza. Ukirudi kwa mtaa, usiaibishe hawa, usiaibishe Mungu. Tayari hawa wamefanya ya. Kwa hivyo kutoka hapa ndio mnasikia ajira.
Kutoka sasa kila mtu akikuwa amechukua namba yake kama contact yake, ajue sasa kesho tutapana wapi ama nitaanza wapi. Hiyo ndio kila mtu akikuwa nini, ili sasa hata wao wajivunie juu ni wito wamewekwa ndani yao, waanze kujivunia vile. Unaona vile mmeambiwa nini watu wazuri na huyu sasa vile amewaambia nini wazuri, wacha aseme next time. Atile class tulikuwa hapa wote walinifuata, na sasa mmoja ako digital wake huko Mombasa, ule mwingine ako huko nasikia ili hata wao wafadhili wao matokeo yao inaonekana na mmebarikiwa. Mungu anawapenda na Christ for muendelee na niwanenea kibali mpate wafadhili wengi watu wasaidie. Nitawaambia tukimaliza. Tuwaambia sana. Asante sana. Mtumishi, unajua pastor ukimpatia microphone lazima ushinde kumwangalia hivi. Anaweza ongea mpaka sijui saa ngapi. Lakini tunashukuru uko hapa kubariki pia watoto ambao wamejitahidi kwa masomo. Hatujasikia any challenge from this class. Tumepata ripoti yake. We will advise mahali tunaweza. Nadhani kuna ripoti kama 3. Tutadiscuss na mwalimu tuone njia nzuri ambayo tunaweza saidiana, si ndio? But tukiwaita community work pia mnakuja, si ndio? You are the influencers in your community. Nyinyi ndio mnawapatia ile mtazamo mzuri. Najua mimi ni Mjaluo, kidogo Kiswahili naweza nichenga. Mkisikia ile nichenga msinicheke. So nyinyi mkiwa pale kwa community, hata Kware si huwa tunaenda. Umeenda Kware? Kisumu ndogo? Umeenda, si ndio? So the program just enables you to just not only focus on you. You also focus on your neighbor and what you can do for your community. This is us giving back to the community by offering the free training. Wewe utapatia community yako nini siku moja Mungu akikubariki, si ndio? So you train at an early age, alafu inakuwa kitu ambayo unaishi nayo. Wengine tumeishi nayo hata usipotulipa tunafanya tu, si ndio? Kwa sababu unataka kuona ile change kwa community. Sometimes it pays, sometimes it doesn't pay, but the satisfaction ni kama ile mtu ametoa sadaka, si ndio? So let's continue. You are free to still come to the computer lab na kwa ofisi to interact any day, anytime. Najua fani sako karibu kuwekea internet where you can also apply, and maybe Ajira can also use our platform to train you, sindio? So we hope tutawa connect to various partners wenye tutaweza na msikufe moyo, sindio? Kuna wengine nilisikia challenges, maybe school fees, maybe nini, but those are part of life, but somehow we overcome. So you did it. Say I did it. I did it. I did it. I did it. Siwezi kuwa loud than nyinyi. I did it. I did it. I did it. I did it. It can be done. It can be done. All right. Thank you. Ningependa kumkaribisha boss wangu. Hiyo ofisi iko tu na wasichana. Women power? Power. Women power? Power. Women power? Power. Boy power? Power. Boy power? Sometimes we are so glad to empower women, but at the same time we recognize that our men must always give us that strength. Sindio? Yeah. I am pleased to see men in this class. As in nilikuwa nadhani ni yeye peke yake, then suddenly wale wabezi wanakam. Ilikuwa inanga yeye wa tena alikuwa ashafika, kumbe tulikuwa tunangoja wabezi. So thank you and be the change makers. Tutakuwa pale Kware ni boys sana ndio issue. Ama nimekosea? So you will influence your peers positively. You will refer them here for this digital platform of learning, and we hope for the best for all of you. So congratulations. Allow me to now introduce my boss. Sijui tutatumia njia gani. Tutafanya aje? Sijui tukukaribishe aje. Mtu wa class anisaidie kukaribisha, anaweza fanya mambo. Mtu wa class? Anything? How to welcome Ruth, tupatie moja. Ruth.
a welcoming clap or a welcoming style for our boss. Atajitambulisha, ninashikilia jina yake nisitamke, ndio aitamke peke yake. Okay. Tutampa maua sita. Haya. Tupema mkono. Fanya mkono ikuwe moto. Haya rap. Haya mpe. Ninampatia halai. Haya, asante. Thank you, Eddie. Hapa nawachocha kidogo, but wacha nitakubali kuchochwa leo. Sasa hivi kwa salama? Naona mmefurahi, naona mnakaa smart. It's a good day. So before nianze na introduction, wacha niseme congratulations. Like kufika hapa najua it has not been easy. Kila mtu ako na journey yake how we've gotten here. But we want to thank God and say congratulations for putting in the work, putting in the effort, and getting to this point. Not many had that opportunity, or many others had and didn't take it, but you made the best of that opportunity, and it's something to be proud of. So tujipigie makofi. So yes, my name is Sylvia Morobe. I work together with Crime Sipoa na hii timu yote nimeona leo. Leo tulibeba tu wasichana kutoka kwa ofisi. Si ati hatuna nini. Naona wako pale ndo wanatupiga picha, wana make sure mtandao iko sawa. But yes, I am the programs director at Crime Sipoa. And unfortunately sijapata chance ya kuwa meet, but as Irene has mentioned, report imekuwa ikifika that you've been doing well. It's been positive report throughout. That you have learned through the class and everything, and I want to pass the congratulations also from our director and our board chair. They could have made it today, but because of various circumstances, they couldn't make it, and also our board chair is not feeling well, so mkumbuke pia kwa maombi. But they send their congratulations to you guys, na just the assurance that tuko pamoja, that hii journey tumeanza si ati tutawaacha hapa. We plan to be able to work with you, and as Anthony has mentioned and Irina may mention, kuna hizo opportunities za ajira, and before kwa wale wenye watakuwa wanaendelea into campus and everything, before we move on to the next phase, at least we want to be able to plan something. Si ndio? Ajira waanzie na hiyo part ya training, hiyo ingine ya mentorship na nini. Before tuache kabisa tuanze na the next lot, we'll be able to plan with Anthony and Fanny's and see maybe in the next week or so if Ajira can come in, start that, because I know their training part takes 2 days. Alafu tunaendelea sasa that has been bestowed upon you. Use that to be able to help someone else, hold someone else's hand, ndo afike pali umefika. Na usiogope ati nikishikilia huyu nimvute na mimi nitaanguka. Tuliambiwa paspoken word, si tuliambiwa kando likiasha ijaiasha alafu ikazindika tuliasha wengine, si ndio? So now that you have that light, be that light for someone else, si ndio? Now that someone has held your hand, hold someone else's hand and help them, and we'll be able to have that society wenye tunaweza jivunia sisi wote, because I've remembered that story. Saitu si wote tumesikia hiyo basi nasemanga Jeremiah 29:11 inakwambia I know the plans that I have for you. Kiangalia usome Jeremiah 29 vizuri, the story ya Jeremiah, the context. Sasa zile Israelites walikuwa wapi? Walikuwa exile. Wameshikwa, walienda wakakuwa captured, wako Babylon. Na hapo Babylon ukiona what God is telling them at that point, anaambia pale mko. Najua it's not ideal. Si pale mnataka mko pale mko kama slaves. But while you're there, work for the prosperity of your city, because if your city prospers, hata nyinyi mtaprosper. Si ndio? Work for the blessings of that city. Endelea kuombea, because ikiendelea Babylon ikiprosper, hata nyinyi as much as your slaves, you'll prosper. Ndio anawaambia now I have good plans. It doesn't look like it, but I have good plans. That's what I want to give us today. That if we want the society to be a blessing, we want the society to be able to prosper pale tunaishi, then it's for us to be that change that we want to see. Sindio? For us to prosper pia, unajua kama hakuna amani hapa, unaweza utafanya kazi, upate kazi, lakini if there is no peace, itakusaidia wapi? Si kuna sahi watu wako Ukraine labda alikuwa
billionaire, but war imeanza, pesa itakusaidia wapi? Unless there is that peace. So even as we go into our communities, as we go wherever it is that God may place us, let us, kwanza sahi as we're going into elections, I know last week mulikuwa na Ruth mkitembea around as we're having those conversations of peace, as we're just trying to ensure that the society that we live in, our vision as Crime Sipoa is a crime-free society. So if we're able to have that society that is, we are able to live free from the fear or incidences of crime, then nikienda pale nitafute sitakuwa natembea hapa na hofu ati kuna mtu atataka kuniibia, kuna mtu atakuja kuchukua hiyo time, because we have created a society where it is safe and free for all. So as you are given that opportunity today, go out there, make the best use of it. No, it's just the beginning. There is so much more that is awaiting for you ahead. Don't give up. Give it your all, and you'll be able to achieve more than you ever imagined possible. So sisi tuko tu hapa as your cheerleader, as your support, as your connector. Hatuachani hivi, si ndio? Si tumeagria tuachane hapa tukitoka hivi tumeachana kabisa. So we are here to work with you, we are here to support you, and we are here to build that society where we are all be able to live in peace, in love and harmony. Si ndio? Sawa sawa, asanteni sana na Mungu awabariki and congratulations on today. Asanteni Irene na Sylvia. Ningependa kualika mzazi yeyote angependa kushare advice kwa young people. Mzazi ana feel amepushiwa kuongelesha vijana, unaweza karibia useme mawili matatu. Praise the Lord. Amen. God is good all the time. Surely. God is good. Mungu ni mwema. Mungu ambao ameleta nyinyi hapa ili mpate mawaidha. Surely sisi wazazi, mimi I'm grandma. Mimi ni shosho wa somebody. Yeah. I'm happy. Wakati ya kwanza nilikuja hapa, nilikuja juu ya somebody there. That lady invite me. Ni mtoto wangu kiroho. Na nilifurahia wakati nilifika hapa. Mimi kwa majina naitwa Hana Wamboi, Guy, na nakaa Kware. Na nafurahia kwa sababu hiyo mawaidha mpepewa. Hata mimi naweza kupea nini kama hiyo. Mimi ni shosho ambao anajipeaga nguvu. Mimi ni shosho ambao ameweza kusomesha hawa watoto. Huyu mtoto anaenda university. Sina nguvu, lakini nguvu yangu yote huwa inatoka kwa Mungu. Nilikuwa nasema kama kuna mtu analetewa chakula na ndege, ni mimi. Surely. Niko na watoto 3 na mimi naendelea kuwasomesha. Ninafurahi wakati niliambia kijana naye akuje hapa hata kama anaendelea. Mimi nafanya kazi ya beadwork, nashona beads na ndio hata nauza. Ndio sinaniwezesha. Ndio mimi sileze. Najua mtu mvivu anakaa tu kushika hivi kama anapiga simu. Mimi ni shosho ambao ni wa 90 years na unaniona hawa airuka. Ni kwa sababu ya kupenda mambo mawili. Kupenda Mungu kwanza na tena kupenda kutumisha ile Mungu anasema. Unajua Mungu na serikali mawaidha yao ni kama iko sawa. Anatuambia tutii. Ni vizuri kutii. Unapenda, upende ule mwingine. Umuonyeshe kama vile nasikia mkifundishwa msikae na hiyo ndani ya roho yenu peke yenu. Muende mkifundisha wengine. Bwana asifiwe. Naamini ya kwanza klasi hii itafunza wengine ili community tukae na furaha. Kuna wakati mtu aliniuliza,
Kwa nini una shida ukiongea? Ukitaka watoto waelimike. Wakati hiyo usikukuwa na hawa, ilikuwa beti yangu. Nikawaambia ni kwa sababu ukikosa kuwaelimu misa vile watakaa, hata watakufuata ndani ya nyumba, wakupige. Hawana otherwise, wamekuwa mikora ya kupigana. Na ni nani angesaidia? Na ni mimi na wewe. Kwa hivyo tusaidie, kwa sababu hata nyinyi naona maono mzuri mkia mmepanda juu. Ni asante sana kwa Crime Poa, mnafanya kazi mzuri na nauliza msaidie hata kupeleka kijana university. Unajua siku hizi hakuna hostel, ni kulipa. Kuna so many things kwa social kama mimi. Lakini niko na watoto wengine wako mama waliaga, nikaashiwa watoto 3 wakia mbele yangu na nimewalea wakakua. Kwa hivyo mimi naomba tukue tukisaidiana. Wakimwambia, na mimi naomba hata yeye mwenyewe akisoma na afike juu akuwe wa kusaidia mwingine. Manake ataenda na apate kazi. Ukipata kazi, saidia ule mwingine yako nyuma. Saidia hata na kulipia shule. Kwa sababu hata Mungu anakupenda na akukufanyia hivyo. Shukrani kwa mimi kwa na karibu tena na tena, na mkue mkisaidia watoto wetu. Tutasaidiana hata mkinitaka niwafundishe beadwork. I'm ready. Kuja kusaidia hata kushona niwafundishe. Kwa sababu hata hiyo ni kazi. Unajua usigojee tu kazi ya ofisi. Kazi yote ni kazi. So I'm happy with you. Asante. Pia mimi ni product ya kulelewa na shosho. Sahi time na umeenda. Na watu wanaangalia sahani. Haya. Wakati huu ni wa awadi. Time is shika. Awadi. Mwalimu Fanis akaribia. Ningependa pia Silvia pia atakaribia. Ama mnapenda aje? Okay. Sawa. Kwanza pata hii picha kwanza. Okay, sawa. So picha. Okay. Sawa. Tunataka kuwa strategic. Hii memory. Sindio? Watu watajua juisi Facebook na WhatsApp. Lazima mshutue watu. Sindio? So nitampa Fanis aanze. Kozea ndio mwalimu. Sijui kama kuna kitu kingine kuongezea dada alisema. Okay. Habari zenu tena. Mko fiti? So tumefika inaitwa the climax, and hii mtu ukikula hiyo keki na upewe certificate, hii ndio inaitwa kukula jasho yako. Unasikia? Hizo ndio jasho yako, si ndio? This is what you are getting after your 2 months of dedication ya kukuja class and everything. So tutakuwa na waita jina, you come for your certificate, then tutakaa hapa, then tutakata keki wote, si ndio? Ni keki yenu. Sisi tumekuja tumeget crush hapa. Sawa. So nikiita jina mtu, mshangilie. Mtatinishwa kufanya nini? Fanya nini? Sitaki kusema. Mshangilie kabisa, si ndio? Be happy for your friends. Sawa. Yes. So nitaita mtu wa kwanza, nitakaribisha Anthony pia. Juu sasa ukimaliza hapa tunaweka huko ajira, then this is our programs director. Alafu nitaita majina. So mtu wa kwanza atakuwa Sabdio Zaitun. Endeleeni. Aya, wa pili Shalim Yokabi. Watatu Ryan Cyril Onyango.
Ni nzuri. Bridget Njoki. Zinaisha haraka. Eunice Nyokabi. Dixon Ochako. Slide awa wengine sasa. Asante sana Anthony. Jacinta Gitonga. Mwengine Faustin Rehema. Mary Wanjiru. Susan Bone. Our next Irene, our programs coordinator, atakuja kwa wada wengine. Shadrack Kibiri. Mbona usibai? Hamjampigia duru vizuri. Omoni Eli Busha. Gazigia Margaret Wanjiru. Margaret hakuwa na sisi but ametuma sister yake. Haya, msigeni. No. Velma Vijeshi. Velma anapokea na mama yake. Ndio mama kwa hapa. I saw the mom wanted to take a photo. The mom umebonda. Shalom Eliezer. Ziko wapi nduru zake? Wa mwisho Stephanie. Ai, kila mtu amepata yake akasahau Stephanie. Nilikuwa nimesema wote mnafaa kusimama huko nyuma. Simple rules, mkasahau. Haya, kujeni wote. Na mbona MC yuko pale? Ngojeni kidogo. MC yuko hapo kwa nini? MC. Ya, simame hapo.
tunangoja DJ. So tukikula hii keki, this is number one, a sign of nimewambia hii ni jasho yetu nakula, and ni jasho. Si kuna wimbo kayo? Aya, tuko in a digital world. So we'll have one representative, a male and a female, kuja hapa mbele. Alafu wale wengine tuwekelea TV mkono, si ndio? So a female and a male, hapa mbele. Nataka niwaite majina. Tutawapigia makofi wakikata, sawa? Haya, like kabisa. Haya. 1 Haya, in 1, 2, 3, congratulations. Ayo imeshaje haraka.
Jesus' name we pray. Amen. Sawa sawa. Nasikia hata unaombea chakula. Yani, of all things. Sawa sawa, pia ningependa kukaribisha pastor. Mwaminifu na asanteni sana na asanti kwa hiyo maono ya hata ni pia hiyo budi yote ufanikiwe. Acha tuombe. Bwana wa majeshi, mfalme wa falme, we give you thanks, O King of Kings, because of your faithfulness. The far we have gone is Ebenezer, King of Kings, Lord of Lords. I put these people upon your hearts, O Redeemer. I enter the spiritual and understand the place of authority, and I declare and decree blessing upon their life in Jesus' name. Their territory in Jesus' name. Whatever their heart shall touch is blessed in Jesus' name. In Jesus' name we pray.